Hi students, how are you all? This is Shravanti. You are watching Maths for You. So this is another lecture so important, that is matrix multiplication. So already we have discussed in the previous lecture about the algebra of math, that is addition, difference and matrix. That matrix is simply at how to multiply two matrices. So now before going to the matrix multiplication, first let us discuss about the order of the matrix. So I have already discussed the order of the matrix in the first lecture, but now let's see simply, that is order of a matrix. Order of a matrix is equals to m cross n. Yes, మనకి matrix యొక్క order ఏంటి? m cross n. What is m cross n? Number of rows into number of columns. So ఏ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నా కానీ మీకు ఏంటి ఆర్డర్ రావాలి అంటే దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. సో మనం మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్, దట్ ఈస్ సైజ్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. మనకి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ని ఫస్ట్ మనం దాని ఆర్డర్ ఏంటో చూసుకోవాలి. బికాస్ హియర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ దాట్ if you want to multiply any two matrix, there is a point that is which is based on order. Let's see small example, then you will get an idea. So what I'm saying here, so if you want to multiply two matrices, any two matrices or any three matrices, so the point is that the number of columns of the first matrix should equal to the number of rows of the second matrix. Have you understood? మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఉంది, మ్యాట్రిక్స్ బి ఉంది. మ్యాట్రిక్స్ ఏ యొక్క కాలం అంటే n, కాలం సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క రోకి ఈక్వల్ అయ్యి ఉండాలి. ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇట్ విల్ బి క్లియర్. సో ఐమ్ టేకింగ్ లెట్ ఏ ఈక్వల్ టు సమ్ 1 2 3 4 5 6 9 7 8. So what is this? This is of order. How many rows are there? Count. 1 2 3. How many rows are there? R1 R2 R3 and columns are C1 C. That is, this is order of 3 cross 3. That is m cross n, number of rows, number of columns, right? If I take another example B, if I take some 2 5 4 6, and let us take some 7 8. How many rows are there? R1 R2 R3. How many columns are there? C1 C2. What is m cross n? 3 cross 2, that is m cross n, number of rows and number of columns. If you want to multiply any two matrices, the point is that the number of columns should equals to number of rows. Have you understood? The first matrix kada, the or in the first matrix the number of what columns is equals to number of rows in second matrix. With first matrix లో n చూడండి, ఇదే కదా rows columns. ఈ యొక్క కాలం ఈ యొక్క రోకి ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు మీరు మ్యాట్రిక్స్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది అని అర్థం. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా క్లియర్ గా చూద్దాం, ఇట్ విల్ బి క్లియర్. సో జస్ట్ వాట్ ఐ హావ్ డిస్కస్, దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్, మీరు టూ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేయాలంటే the number of columns in the first matrix is equals to number of rows in the second matrix. This is your equation. So now let's see how. The first matrix A is of order 3 cross 3, right? Now you are taking another matrix B of 3 cross 1. That is, just write down simply that m cross n, m cross n. So now let's see here, number of columns in the 3 and number of rows in the n. So now yes, m equal to n ainda leda, you have to check. This is matrix A and this is the another matrix B of order 3 cross 1. This is 3 cross. Now what you have to check, this is the statement that number of columns are equals to number of rows or not. That is, number of columns how many here? 3 and number of rows how many? 3. Yes, then you can multiply these two matrices and the resultant matrix will be, మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఇది ఏ మ్యాట్రిక్స్ అనుకున్నారు, ఇది బి మ్యాట్రిక్స్ అనుకున్నారు, ఏ డాట్ బి, దట్ ఈస్ ఏ క్రాస్ బి చేశారు. ఏ క్రాస్ బి చేయాలంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద ఆర్డర్. సో అక్కడ ఏమైపోయింది మీకు 3 ఇయర్స్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సో రిజల్టెంట్ అంటే మీరు మల్టిప్లై చేశాక ఇంకోటి సి అలా వస్తుంది కదా, ఆ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఆర్డర్, జస్ట్ ప్లీజ్ సీ హియర్, దట్ ఈస్ 3 cross 1. The resultant matrix
after multiplying A cross B should be of the order 3 cross 1. Is that clear for you? మీరు ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నారు. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఆర్ నాట్, అండ్ ద రిమైనింగ్ or the resultant matrix should be 3 cross 1. Let's see another one. So taking 2 cross 2, that is A, something A of matrix, and you are multiplying with 2 cross 1. So let's check M cross N this is, and check M cross N. So now what you have to check, the number of columns are equal to number of rows or not. Yes, 2 cross 2, and the resultant matrix will be of the order 2 cross 1. Is that clear for you? Now I am taking another example, that is some 4 cross 2 dot 1 cross 2. So this is of matrix A, the order, and this is of order matrix B. So now what you have to check, number of first or equal or not. So what here, this is 2 and this is 1, which is not possible. So what I am here telling, that it is impossible to multiply these two matrices of order. So you can't multiply, ఎందుకంటే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ కి ఈక్వల్ అవ్వడం లేదు కాబట్టి మీరు మల్టిప్లై చేయడానికి లేదు. సో మీరు మల్టిప్లై అనేది ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ దీస్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ హౌ టు మల్టిప్లై ద matrix. So ila mi first enti, so this is the important statement you have to remember when you multiply the any two matrices. Now we'll see an example how to multiply. Let's see the example how to multiply two matrices. First you have given here A matrix and another matrix B. First what you have to check, you have to write down the what is the order of the matrix. So now how many rows are there? 1 2 3. 3 rows are there. How many columns are there? 1 2 3. So A is of order 3 cross 3 matrix. Let's go to B. 1 2 3 1 2 3, and rows and columns are 3. So please don't go that this is 3 cross 3, this is 3 cross 3. So ఇది 3 cross 3, ఇది 3 cross 3 కదా, అందుకే ఆర్డర్స్ అలా కాదు, అందుకే పైన అలా ఉంచండి. మీరు టోటల్ M cross N మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ చెక్ చేయొద్దు. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద కాలమ్ అండ్ రోస్, అంతే. దిస్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ when you multiply the matrix. So ikkada what is the number of columns? N, that is 3, and how many rows are there? 3. So now 3 cross 3, that is N is equal to N, number of columns equal to number of rows equal. So then now you can multiply. What is the resultant matrix? So మీరు ముందే చెప్పొచ్చు, నేను మల్టిప్లై చేస్తే resultant matrix కూడా ఏంటి, what is that? 3 cross 3 will be your resultant matrix. Now let's check how to multiply. So first you have to, already we have discussed in the previous how to multiply, but let's once again understood how to multiply. So this is your first row. Please for C11 write this is A and this is B. Here to get C11, so multiply the row with this column. So 1 into 3 plus 2 2s are 4 plus 3 2s are 6. Next you have to write C12. So yes, you have to take all R1 R2, that is row. మీరు ఒకటే రో తీసుకొని కాలమ్స్ తోని మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకేనా? మళ్ళీ ఇదే రోని ఇంకో కాలమ్ తో మల్టిప్లై చేయండి. 2 ప్లస్ 3 2s are 6 ప్లస్ 3 1s are. అర్థమవుతుందా? నేను ఇదే రోని తీసుకున్నాను, ఈ రోని ఒక్కొక్క కాలమ్ తోని మల్టిప్లై చేస్తున్నా. అంటే ఏంటి, మీ ఒక్క రోతోని కాలమ్స్ అన్ని మల్టిప్లై చేసి రాయాలి. సో నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ 1 ప్లస్ 12 plus 3 to 6. So again next for second row what you have to take, second row, ee second row toni anni columns ni multiply cheyali. So now we are taking this row, now multiply 3 3s are 4 plus 2, right? So again you have to take for C22 again this row only. ee row రావడం కోసం మీరు అదే రోని తీసుకుంటున్నారు, ఏం చేయట్లేదు. సో నెక్స్ట్ 3 2s are 6 plus 1. So again this row only 3 plus, just see how I am multiplying, 12 plus, and this is 2. So the remaining is last row. Now this 3 plus 2 plus 4. Now this is 2 and this is 3 plus 2. Now again 1 plus 6 plus 4.
So this is your row. After multiplying, the answer will be, see, 1 2 3 rows and 1 2 3 3 columns. Okay na? So మీరేంటి ఫస్ట్ మీకు AB మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఈక్వల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకొని ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు మీరు మల్టిప్లై చేయాలి. సో రిజల్టెంట్ కూడా మీకు ఇక్కడే తెలిసిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ రిజల్టెంట్. నెక్స్ట్ సీ అనదర్ టైప్. Let's see another example. So this is your another example. This is matrix A, matrix B. చూడండి మళ్ళీ మీకు ఎలాంటి అంటే ఎన్ని రోస్ ఎలాంటిది ఇచ్చినా ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఆర్ నాట్. ఫస్ట్ మీరు అది చెక్ చేశాకనే ఆ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై అవుతుందా లేదా. సో దానికోసం నేను డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను, రైట్. సో నౌ లెట్స్ సీ ద మ్యాట్రిక్స్ A. What is its order? Come on, check how many rows are there. 1 2 3, right? R1, R2 and R3. How many? 3 rows are there. How many columns? 1 column. So now let's see how many rows are there. R1 column, C1, C2. See, that is 1 cross C. This is our order. So now what you have to check? The number of columns. This is column is 1 and row is 1. Therefore n equal to m and the resultant matrix will be, yes, that is 3 cross 3. So given here 3 cross 1 into 1 cross 3, right? Just write down here. So number of columns equal to number of rows and the resultant matrix will be 3 cross 3. So that's it. So now let's multiply. What happens, see here. So now always you have to think that మనకి ఎన్ని రోస్ ఉంటాయి ఆ రోస్ చూడండి ఇక్కడ మీకు ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి 1 2 3 రోస్ ఉన్నాయి. సో మీరు కూడా రోస్ లాగా రావాలని చూస్తారు కదా. ఫస్ట్ మీరు ఒకటే రో తీసుకోవాలి. ఆ రో వచ్చేలాగా ఈ రో రావడానికి ఒక్క రోనే యూజ్ చేసుకోవాలి. కాలమ్స్ ని డివైడ్ చేస్తాం కానీ ఈ ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్ రావడానికి ఈ ఒక్క ఫస్ట్ రోనే యూజ్ చేసుకుంటాం, రైట్. చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు రో 1 R1 ఏంటిది ఇది కదా, 3 ఒకటే ఉంది కదా, ఇంకా మీకు వేరే ఎలిమెంట్స్ లేవు. రోలో మ్యాట్రిక్స్ A లో రో ఎలిమెంట్ ఒకటే ఉంది 3. సో 3 ని మీరు కాలమ్ తోనే మల్టిప్లై చేయండి. ఈ 3 into 2, 3 2s ఇదే రో అంతేనా. ఈ రో మొత్తం రావడానికి ఈ ఒక్క రోనే యూజ్ చేసుకోవాలి. అగైన్ 3 3s అగైన్ 3 6s అయిపోయిందా. ఈ రోతోని ఈ రో వచ్చేసింది R1. That's it. Now again for second row use this R2. 2 2s again 2 3s again 2 6 R2 వచ్చేసిందా. సో అగైన్ R3 కోసం మీరు R3 ని యూజ్ చేసుకోవాలి. 1 2s 1 3s 1 6s. How many rows are there? 1 2 3 rows. How many columns are 3 columns? So is that the resultant is 3 cross 3? Yes. So this is our resultant 3 cross 3. 6 9 18 4 6 12 2 3 6 3 cross 3. So మీకు మ్యాట్రిక్స్ 1 కాలమ్ ఇచ్చారా అదంతా కాదు. మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాక మీరు చెక్ చేయాల్సింది కాలమ్ అండ్ రోస్. మనం మల్టిప్లై చేయొస్తుందా లేదా అని చూసుకోవాలి. బట్ దిట్ స్టేట్మెంట్ చూసాక అప్పుడు మీకు రిజల్టెంట్ ఇక్కడనే తెలిసిపోతుంది. ఆ విధంగా మీరు మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకేనా. లెట్స్ సీ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. Let's see another example. So this is A and B. So what you have to do, just you write down your order. How many rows are there? 3 rows are there. How many columns are there? 2 columns. How many rows? How many columns? 3. So let's check. Write down here 3 cross 2 into 2 cross 3. The number of columns equal to number of rows. So now this multiplication is done. So now our resultant will be 3 cross 3. మనకు resultant matrix ఏ order ఉండాలి 3 cross 3. So now let's multiply. What happened? So now 3. So for ఏం చెప్పాను ముందే మనకి R1 ఇది R1 కదా, ఇది R1 R2 R3. So here R1 R2 R3. So మనం రో రావడానికి ఫస్ట్ R1 యూజ్ చేసుకోవాలి, రైట్. సో now R1 just you have to multiply R1 row with all columns. So now 3 into 2 plus 4 into 5, right. So again you have to multiply with R1 only because the R1 element is not completely full. So now 3 into 3 plus 4 into 2, 3 into 1 plus 4 into 1, right. So now R2 2 into 2 plus 5 into 5
Next 2 into 3 plus 5 into 2. Now again 2 into 1 plus 5 into 1, right? Now add again R3, 1 into 2 plus 6 into 5, 1 into 3 plus 6 into 2, 1 into 1 plus 6 into 1. How many rows are there? 1, 2, 3. How many columns are there? 1, 2, 3. So therefore our resultant matrix is 3 cross 3. So ala manam order ivi check cheskoni 3 cross 3 చూసుకోవాలి. So now these are the problems. అంటే ఏంటి, మీకు ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చినా ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అని మీరు ఇలా చెక్ చేశాకనే అప్పుడు మనకు మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ దట్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ గెటింగ్ మల్టిప్లైడ్ ఆర్ నాట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్. సో ఫర్ దట్ దిస్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్. అలా మీరు చెక్ చేసి రిజల్టెంట్ కూడా మీరు ముందే చెప్పచ్చు. ఆ విధంగా మనకి రిజల్టెంట్ 3 cross 3 వస్తుంది. నా సో ఇది మ్యాట్రిక్స్ యొక్క మల్టిప్లికేషన్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఆర్ నెక్స్ట్ లెక్చర్ విల్ సీ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.